நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னாக்கி டிக்ஷனரி. ஓகே, டிக்ஷனரி இது இன்னொரு கலெக்ஷன். ஓகே, டிக்ஷனரினா என்னது? Because the dictionary, the thing is, a dictionary is a collection which is unordered. Again, it is not ordered. Okay, changeable. Yes, dictionary you change பண்ணலாம், and it is indexed. It is also indexed. Okay, so in Python, dictionaries are written in a curly bracket. அதேதான் செட் எப்படி எழுதுமோ அதான் டிக்ஷனரி, அதேதான் இது பண்ணுவோம் செட்ல. ஓகே, and they have a key and value pairs. Okay, the pair they have a key and value. Basically dictionary எப்படி அப்படின்னாக்கி நேம் ஒரு கீ இருக்கும், அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். புரியுதா? இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, டிக்ஷனரி நீங்கள் டிக்ஷனரி இந்த மாதிரி பண்ணலாம், இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம். பட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வித் கீ அண்ட் பேர். செட்டில் பண்ணீங்கன்னா செட்டில் வேல்யூ மட்டும் தான் இருக்கும். இட்ஸ் கீ அண்ட் பேர் வேல்யூ. தட் இஸ் வாட் த டிக்ஷனரி இஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம டிக்ஷனரியே பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ வந்து அடிபட்டு நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம், பட் we are doing again. ஓகே, இது என்ன டைப்பை பார்த்தீங்கன்னா this will tell you dictionary. Okay, just I'm explaining. This is a dictionary. Okay, this is a dictionary. Okay, இது அவ்வளோத்தையும் நான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பேக் பண்ணீங்கன்னா இது ஆகும். நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, that's what okay. Dictionary is a dictionary. Okay, இது a dictionary. இப்போ நான் இப்போ say dictionary இப்படி பண்ணாலும் I can create a dictionary. Okay, this is what I can create a dictionary. Okay, other way I can create a dictionary with the value என்ன பண்ணுனாக்கி name like age. Okay, கோட்ல வரும். புரியுதா உங்களுக்கு? இது கோட்ல வரும். அந்த நேம் வந்து கோட்ல வரும். பேர் வந்து ஸ்ட்ரிங்கா இருந்தா கோட்ல இருக்கும், நம்பரா இருந்தாக்கி கோட்ல இருக்காது. ஓகே, திஸ் இஸ் a dictionary. இது ஸ்பேஸ் போட்டீங்கன்னா அந்த இது வராது, பட் that's not kind of that's a standard அவ்வளவுதான். ஓகே, see it is a print, so it's a dictionary. ஓகே, இதை நான் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுடுமே, எப்படி பிரிண்ட் ஆகும்? Basically I say dic. Okay, this is how the dictionary works. Okay, can I change the value of, okay, can I add a value? Yes, you can always add a value. You can say that, okay, add பண்ணது இதுல வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுடுமே. ஓகே, என்னது the key is say country, I say that USA. Okay, இதுதான். ஓகே, இப்போ இதை நீங்க திருப்பி பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுடுமே. so this is automatically added. You can add that. So basically அதை டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னா அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். just straight forward adding. So basically you can say unhashable slice. Sorry, it was my fault. Sorry. Okay. Okay, country USA add பண்ணலாம். ஓகே, நான் சேஞ்ச் பண்ணணுமா? I can always change it. Okay, exe என்ன வேல்யூ? I change the name to Tilak to Michael. Okay, I can change the value. No problem. I can change the value. இதுதான் உங்களுக்கு I can change the value. Okay, இதை இப்போ how do I get the value? Okay, I can say that print dictionary name. I can get the value here. See, I can get the value. Okay, I can put it in a variable. Dictionary. General print பண்றதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா I can get the value. So நீங்க நான் like most of the time I use the print rather than putting in a variable. யானாக்கி it's the same thing. ஒரு வேரியபிள் வாங்கி வேரியபிளை பிரிண்ட் பண்றதுக்கு நான் டைரக்டா பிரிண்ட் பண்றேன். இட் இஸ் சேம் அஸ் இது லைக் இது பண்ணிட்டு இப்போ நான் இங்கே வந்து வேர் காட்ட வச்சுட்டு சேம் அஸ் ஒரு லைன் ஆஃப் கோட் மீதி ஆகுது, அவ்வளோதான். தட்ஸ் த சேம் திங். ஓகே, யூ கேன் ஆல்வேஸ் கெட் இன்டு வேரியபிள், யூ கேன் பிரிண்ட் வேரியபிள் இல்லை டைரக்டா பண்ணலாம். இட்ஸ் பேசிக்கலி ஐ கேன் கெட் த வேல்யூ.
I also can get the value. Okay, where PIC get name. Okay, either same thing. Either I can say get the value directly, I can say get. Okay, ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? Okay, இப்போ நான் அது போறேன். என்ன வித்தியாசம்? Okay. Okay. இப்போ assume நான் வந்து state அப்படின்னு ஒன்று எழுதின்னு வச்சுக்கோங்க. I'm trying to get that a key state from, அதாவது டிக்ஷனரியில் ஸ்டேட்னு ஒரு கீயை ட்ரை பண்ணதையும் எடுக்கிறதுக்கு அது அங்கே இல்லை. அப்போ என்ன ஆகும்? இது எரர் கொடுக்கும். ஓகே, இப்போ அதே இதை ஸ்டேட் தேடுது இங்க. ஓகே, அதே இதை கெட் யூஸ் பண்றேன், எரர் வராது. இப்ப நான் இப்ப எனக்கு இது ஈஸியர் இல்லையா? எனக்கு தேவை, எனக்கு இருக்கா இல்லையானே இது பண்ணலாம். இப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியா ஐ கேன் சே தட் இஃப் equal to none. Okay, I think, okay, sorry. இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம். So I can get the value, then I can validate the value. இப்போ எரரை கேப்சர் பண்ணலாம். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு எரர். ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு கெட் இஸ் ஈஸியர். அதாவது தானே டைரக்ட்லி அந்த இண்டெக்ஸ் அந்த கீயை டைரக்டா யூஸ் பண்றது ஈஸி. ஓகே, வேற என்ன? ஆட் பார்த்து எடிட் பார்த்தோம். டெலிட் வந்து யூ கேன் பாப் இட் லைக் பேசிக்கலி லைக் யூ கேன் ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம்னு சொல்லுமா? இது பார்த்தாச்சா? ஓகே ஓகே, இதை பார்த்தாச்சு. என்ன பண்ணலாம்? I can use a diction, sorry. Pop. Another age of pop contain வச்சிருமே. Okay. Print dictionary. Okay. See. Country இருக்கு. Country add பண்ணிருக்கோம். Age காணல. Age எடுத்துறலாம். This is what you can do that. புரியுதா? Okay. இப்போ இதனுடைய யூஸ் என்னது? Why do I need it? The advantage of the name and pair is, the value in the, okay, இது பேசிக்கலா ஒரு காலத்துக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேசிக்கலா ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் அந்த வேல்யூட கீ என்னது அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஓகே, அதுக்கு நம்ம அதுக்கு யூசேஜ் பார்க்கறதுல நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, இன்னும் ஒர்க் ஆகும் இங்க. இஃப் லைக் நேம், ஓகே, நேம் இன் dictionary இருக்குல்ல, dictionary நாக்கி basically I print the name. Okay, print the name. Okay, you can always print the name. Okay, so you can print the name. Okay, this one I can have a variable also. Variable call use பண்ணலாம், like name. So I can say here, okay, variable. Okay, I can print the variable. அதுவும் ஓகே, இதுவும் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கி ஏஜ் எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஃபார் ஐ இன் டிக்ஷனரி டைரக்டா பண்றேன். ஓகே, இப்போ எனக்கு இங்க என்ன வரும் அப்படின்னா கீ வரும். ஓகே, பிரிண்ட் ஐ. வழக்கமா நம்ம என்ன பண்ணேன்,
Okay. Print I பண்ணிருக்கேன். See that. It is always print whatever the value is. புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே. இப்போ வந்து இப்போ நான் இப்போ எனக்கு பார்க்கணும் என்ன பண்ணலாம், லைக் how do I print that, how do I get the value? You can say that dictionary I அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, you can print the value. ஸோ பேசிக்கலாக நீங்கள் வந்து அதில் வந்து லைக் ஐட்டரேட்டரில் போட்டிங்கன்னாக்கி வந்து ரிட்டர்ன் ஆகுறது கீ மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் ஆகுது இல்லையா? See that the key is returning it. You can get the value by using the key use பண்ணி இது பண்ணலாம். Okay. இப்போ இந்த டைப்பை பார்த்தா நினைச்சிடுமே, you will see that type of I என்னது. Okay, type dictionary method. Okay. Print I. அது டைப்ல பேசிக்கலாம். ஓகே, பிரிண்ட் ஆக மாட்டேங்குது, தட்ஸ் ஓகே. இல்லை என்ன மாதிரியும் இன்னொரு மாதிரியும் நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்னாக்கி டிக் டாட், ஓகே, பேசிக் டிக்ஷனரி டாட் ஐட்டம்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, இது என்ன பண்ணுன்னு பார்ப்போம். நீங்கள் எந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னாக்கி இது பேசிக்கலாக கிவ் யூ a tuple. Okay, see that. Basically it give you both the tuple of this one. அதாவது நம்ம tuple பார்த்தோம்னா tuple can be like can be 2 or 3 values. நீங்க டிக்ஷனரி டாட் ஐட்டம்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐட்டம் வரும். ஐட்டம் the pair key and name value pairல வரும். ஸோ tuple வரும். ஓகே, இப்போ tuple உங்களுக்கு தெரியும், tuple we can accept the எத்தனை வேல்யூ இருக்கோ அதை இது பண்ணலாம். ஓகே, ஜெனரலாக கீ அண்ட் போடுவாங்க, நம்ம இப்படி போடுவோம். ஓகே, யூ கேன் சே ஐ அண்ட் பி ஆல்சோ கேன் டு தட். இப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுடுமா, பிரிண்ட் ஐ கமா பின்னு பண்ணி வச்சுடுமா. இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னாக்கி இது பேசிக்கலி டியூபிள் ரிட்டர்ன் பண்ணுது டிக்ஷனரியையும் அதாவது டிக்ஷனரியோட கீயையும் டிக்ஷனரியோட வேல்யூவையும் ரிட்டர்ன் பண்ணுது. ஸோ நான் இப்போ வந்து வேல்யூவையும் கீயையும் ரிட்டர்ன் பண்ணுவேன். ஓகே, see that. So basically I am returning it the pair. Okay, I can also say that here. Okay, see that the stems. Okay, only the hard code. Okay, let's see how does it works. See that name in the return. Okay, so basically you get the value and the key in the same thing. Okay, உங்களுக்கு வேல்யூ மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணலாம், you don't have to use I, only the V யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை கீயை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணலாம், நீங்கள் கீயை யூஸ் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் ஹவு த டிக்ஷனரி இஸ் ஹேண்டில். ஓகே, அட்வான்டேஜ் என்னது? இப்போ பேசிக்கலாக வந்து டிக்ஷனரி பார்க்கும்போது டிக்ஷனரி கிவ் யூ ஆல் த இன்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் சம் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, பர்சன் வச்சுட்டோமே, யூ கேன் ஹாவ் அ நேம், ஏஜ், கண்ட்ரி, டேட் ஆஃப் பர்த். பேசிக்கலி யூ கேன் ஹாவ் இட்ஸ் லைக் எ ரெக்கார்ட் ஆஃப் திஸ் ஒன். இதை வந்து நீங்கள் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணும்போது என்ன, யூ கேன் ஹாவ் அ மல்டிபிள், a list of record will be there, all the information will be there. Okay, so like for example I can say that okay, students and dictionary. Okay, I can say that C2 I'll bring the whole thing here. Name, age, country. Okay, name is, see, age under 15. Country, that's okay. Country. Okay. Sorry, it is not a list, it is a okay.
இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், சாரி. students students. ஓகே, இதெல்லாம் அப்பன் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? அப்பார்ட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுறோம், இப்போ நம்ம டிக்ஷனரியை பண்ணுறோம். ஓகே, டிக்ஷனரி டூ பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணலாம். என்ன பண்ணோம், இங்கே டூ ரெக்கார்ட் இல்லையா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, let's do record. See that give a record. So either basically you can work on that. You got what I'm trying to say. This is, you can go and find out. இப்போ இது பார்க்கணும், என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து we'll see the for I in students. Okay, studentsல like for like key and value in I. Okay, so basically over record varum, so you can print that. This is how you access. Okay, better way we can do that. There are other இது இருக்கு. நம்ம வந்து இப்போ பாப்போம். இப்போ என்ன பார்க்கலாம், இப்போ வந்து என்னது ஐயோட வி மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் பிரிண்ட். ஸோ ஐம் பிரிண்டிங் நேம்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சாரி, ஐ வந்து இது போடணும் இல்லையா, ஐட்டம்ஸ். ஓகே, so this is how you can print it. Okay, print by end put என்ன வச்சிடுவேன், endல வந்து கம்மா போட்டாக்கி basically get the names alone. இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணலாம். Okay, get like ஒவ்வொரு பேர் இது like get all the values. Michael, UCM, C15 இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் வேல்யூ. ஓகே, இப்போ டைரக்டா பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம், you can always say that like இல்லைனாக்கி you can always say here like you can only need a name. You can say that I-ல வந்து K, I-ல K. Okay, basically நம்ம வந்து நேம் மட்டும் எடுக்கிறோம். இல்ல I-ல K-ல வரும். இல்ல I-ல வந்து என்ன பண்ணலாம், okay, நீங்க டைரக்டாவே போயிடலாம். You don't have to do all these things. You can just print the name மட்டும் வேணும்னாக்கி I. ஓகே, இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், ஐல நேம் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணணும். பேசிக்கலி ஐ எம் ஒன்லி பிரிண்டிங் த நேம். ஸோ மைக்கேல் மேசி. ஓகே, தட் இஸ் ஹவ் யூ ஆக்சஸ் பண்ணலாம். That's it for the day.